Algunos hombres construyen cercas para mantener los problemas afuera. Benjamin Carter construyó las suyas para mantener al mundo entero afuera. Y después de que el invierno del 86 casi así lavara el ganado del condado, a su hija, y lo poco que le cuidaba de esperanza, Nadia en Willow Creek así lo reprochó. Desde que la fibra así levo a su esposa 3 años atrás, Benjamin había reducido toda su vida a 2 cosas. Su pequeña granja en las afueras de Willow Creek, y la niña de 8 años que era la única razón por la que algunas mañanas todavía así levantaba de la cama. Todo el pueblo lo respetaba. Nadia esperaba nada más de él y Benjamin la verdad, eso le venía bien. Entonces llegó una nueva maestra al pueblo, y su hija empezó a llegar a casa hablando de ella todos los días, durante una semana entera. Benjamin así dijo a sí mismo que era solo un chisme escolar, de esos que así apagan para octubre. Se dijo muchas cosas ese otoño. Ninguna resultó ser cierta. La escuela de Willow Creek llevaba casi un año sin una maestra propia, desde que la vieja señora Abernathy así había ido al este a vivir con su hijo. Así que cuando Charlotte Bennett bajó de la diligencia a finales de agosto, con un solo baúl y una pila de libros de texto prestados, medio pueblo encontró una excusa para pasar por la escuela esa primera semana. Charlotte era más joven de lo que todos esperaban, 24 años, con un trato tan natural que en la primera hora de clase había tranquilizado a los niños más nerviosos. Para el segundo día, así sabía el nombre de cada alumno. Para el final de la primera semana, también conocía casi todas las historias familiares, así las hubieran contado o no. Lo que no le habían dicho abiertamente, pero que entendió apenas un día después de llegar, era la forma exacta del contrato que había firmado en Helena antes de subir a la diligencia. Nada de paseos sin acompañante con hombres solteros, nada de gestos públicos que pudieran leerse como una impropiedad. En 1888, la reputación de una maestra rural era propiedad del condado, y la junta escolar de Willow Creek le había dejado bien claro, durante la entrevista, que un solo paso en falso le costaría el puesto, y probablemente cualquier otro puesto de maestra en todo el territorio. Emily Carter fue una de las primeras en levantar la mano esa mañana, ansiosa y un poco demasiado fuerte, respondiendo una pregunta sobre el río Missouri antes de que Charlotte terminara siquiera de formularla. ¿Conoces bien tu geografía?, dijo Charlotte sonriendo. Mi papá me enseñó, dijo Emily con orgullo. Él sabe todo sobre mapas. Los demás niños así rieron, y Emily así le pusieron las mejillas coloradas, pero no así retractó. Charlotte notó algo en la forma en que la niña hablaba de su padre. No era la mención casual que la mayoría de los niños hace de un padre, sino algo más cercano a la reverencia. Esa es una palabra pesada para un pueblo de la pradera. En Willow Creek, los hombres reverenciaban la lluvia y también al invierno. Pero Emily miraba a su padre como los hombres mayores miraban al cielo antes de la cosecha, como si fuera algo de lo que dependiera la supervivencia de toda la casa. Para el final de esa primera semana, Emily había mencionado tantas veces a su padre que Charlotte así descubrió sintiendo curiosidad por un hombre al que ni siquiera había conocido. Un granjero viudo del que todo el pueblo hablaba con un respeto tranquilo, y también con una lástima igual de tranquila. Benjamin iba el mismo a buscar a Emily a la escuela casi todas las tardes, una costumbre que había mantenido desde que su esposa murió, sin estar dispuesto a dejar que la niña caminara sola la milla hasta la casa, ni siquiera en los días más seguros. Y después de 2 inviernos con ventisqueros lo bastante altos como para tragarse un hombre adulto, seguro, era una palabra en la que Benjamin ya no confiaba fácilmente. Esa tarde en particular, Emily se demoró más de lo normal, entretenida mostrando su pizarra a un grupo de compañeros junto a las escaleras de la escuela. La tiza era barata, y la pizarra era gratis una vez que encontrabas la piedra adecuada. Lo cuya era más de lo que así podía dejar de casi cualquier otra cosa en una escuela rural del territorio. Charlotte estaba parada en la puerta, mirando a la niña resplandecer de orgullo frente a un dibujo de tiza de una granja, un caballo y 2 figuras de palitos tomadas de la mano,
manchado en un punto donde ya había intentado corregir una línea torcida con el pulgar. Tien talento, dijo Charlotte cuando Benjamin se acercó y se quitó el sombrero. Eso lo sacó de su madre, dijo Benjamin con los ojos siguiendo a su hija por el patio. Había una rigidez en su forma de moverse, el dolor particular de un hombre que había pasado la mañana clavando postes de cerca con sus propias manos. Por mí no fue. Yo apenas puedo dibujar una línea recta de cerca, y he plantado suficientes como para saberlo. Charlotte se rió y luego mirando a Emily reír con sus amigos, dijo sin pensarlo demasiado. Su hija es hermosa. Benjamin miró a Emily un momento más de lo que el completo en verdad requería, algo suave cruzando el rostro. Después, con un asomo de humor casi sorprendido, volvió a mirar a Charlotte. Esperaba que usted también se fijara en mí, dijo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y por un segundo, él pareció tan sorprendido como ella. Charlotte se rió una risa de verdad, y Benjamin se descubrió sonriendo de una manera que le resultaba extraña en su propio rostro, como un músculo que no usaba desde hacía mucho tiempo. Fue una broma pequeña, terminada casi tan rápido como había empezado, y ninguno de los dos le dio demasiada importancia mientras se alejaban. Pero fue la primera vez en 3 años que Benjamin Carter le decía algo a una mujer que no era estrictamente necesario. Para entender a Benjamin, había que entender en que lo había visto convertirse Willow Creek desde que la fibra se levó a Sarah, y lo que el territorio mismo se había encargado de terminar. Había enterrado a su esposa en la primavera de 1885, en la misma parcela donde descansaban sus propios padres. Y la mañana siguiente había vuelto a la granja, porque los animales seguían necesitando cuidado, y Emily seguía necesitando comer. Con duelo o sin duelo. Los vecinos le llevaron comida durante semanas. Con el tiempo, la comida dejó de llegar, como siempre pasa, y Benjamin simplemente siguió adelante solo. Después llegó el invierno de 1886 a 87, el que los más viejos todavía llamaban la Gran Matanza, cuando el ganado se congeló de pie en medio territorio de Montana, y los rancheros que habían construido toda su vida sobre el campo abierto perdieron 90 cabezas de cada 100. Benjamin perdió menos que la mayoría, porque siempre había mantenido un rebaño más pequeño y una pila de lina más grande. Pero también pasó 3 semanas de enero arrastrando reses congeladas fuera de su propio pastizal norte, para que Emily no tuviera que verlas desde el camino de la escuela. Nunca se lo contó a nadie. Él nunca contaba casi nada a nadie. Lavaba bien la granja. Era honesto en sus tratos, respetado por cada ranchero y comerciante del condado. Pero había en él una especie de vacío que no existió antes de que Sarah muriera. Una forma de lavar los hombres como un hombre que se prepara para una desgracia más. Y el médico del condado pensaba en privado, aunque jamás lo dijo en voz alta, que Benjamin Carter cargaba más culpa de la que ningún viudo debería cargar. Culpa por seguir de pie cuando Sarah ya no estaba. Culpa por las noches en que se había sorprendido a sí mismo, Dios lo perdone, aliviado de que el lento por fin se hubiera detenido. Nadie esperaba tampoco que volviera a casarse. En algún momento, sin anunciarlo nunca, Benjamin se había convencido de que el amor pertenecía a un capítulo de su vida que ya estaba cerrado. Se decía a sí mismo que Emily era suficiente. La mayoría de los días casi lo creía. Y esa tarde, caminando de vuelta a casa con Emily, se descubrió pensando en una mujer con la que apenas había hablado unos 4 minutos. Y eso lo inquietó más de lo que quería admitir. ¿Te cayó bien la señorita Bennett, papá? Preguntó Emily balanceando su mano mientras caminaban. Parece ser una buena maestra, dijo Benjamin con cuidado. Emily lo miró con esa mirada particular que solo una niña de 8 años sabe dar. Eso no es lo que te pregunto. Benjamin no contestó eso en absoluto. Charlotte Bennett no había legado el territorio de Montana por puro capricho, aunque dejaba que el pueblo lo creara así, porque la verdad era más difícil de decir con claridad. Ala en Ohio, el negocio de comestibles de su familia había fracasado el mismo año en que la salud de su padre lo hizo,
y el compromiso tranquilo y comodo con un joven abogado llamado Edwin había pasado de ser un romance a ser algo más parecido a un rescate, con el dinero de la familia de él sosteniendo en silencio lo poco que cuidaba de la de ella. 2 meses antes de la boda, Charlotte había comprendido, con una especie de horror silencioso, que no se estaba casando con un hombre sino sacando a su familia de las deudas, y que la madre de Edwin ya había empezado a referirse a ella, sin maldad, como una inversión que había rendido frutos. Rompió el compromiso de todas formas, aguantó una temporada entera de la furia de su madre, y solicitó el primer puesto de maestra a más de 1000 miles de Ohio, en un territorio donde una mujer soltera con certificado de enseñanza podía ganar su propio sueldo y no rendir cuentas a nadie más que a sí misma. Willow Creek fue la primera en responder. No fue el romance lo que la trajo al oeste. Fue la necesidad simple y nada glamorosa de pertenecerse a sí misma. Nunca le habló de Edwin a nadie del pueblo. No era exactamente vergüenza. Era sencillamente que la versión de ella misma que casi así había casado con él le parecía ahora una desconocida, alguien que había dejado atrás en algún punto del tren hacia el oeste. Lo que no esperaba encontrar en Montana era un granjero que nunca hablaba de sí mismo a menos que así lo preguntaran directamente, y una niña pequeña que hablaba de su padre como si él hubiera colgado la luna en el cielo. Mi papá dice que las montañas mantienen honesto el clima. Le dijo Emily una tarde sin venir a cuento. ¿Qué quiere decir eso? Preguntó Charlotte, encantada a pesar de sí misma. No sé, admitió Emily alegremente. Pero suena verdadero cuando él lo dice. Charlotte así pasó el resto del día sonriendo por eso, preguntándose no por primera vez, ¿qué clase de hombre le decía esas cosas a su hija? Para finales de septiembre, Charlotte había empezado a mandar libros a la casa con Emily. En su mayoría cartillas y lecturas que la escuela no tenía en existencia, pero de vez en cuando algo también para Benjamin, si algún título le llamaba la atención en el mercantil. Emily anunciaba estas entregas como si fueran ocasiones de estado. La señorita Bennett mandó este para ti papá. Dijo que te iba a gustar la parte sobre el ferrocarril. Benjamin los lea todos, uno por uno, a la luz de un candle de queroseno, después de que Emily así dormía. El aceite de balena así había vuelto caro y escaso hasta en Ohio, y en hablar del territorio, así que el queroseno era el único pequeño lujo que así permitía en la casa. Los devolvía una semana después, con una nota de agradecimiento doblada y metida en la primera página, siempre breve, siempre educada, nunca más de 3 frases. El papel tampoco era barato. En el tiempo. Charlotte guardaba cada nota. Aquí afuera la tinta era cara, y el tiempo era todavía más escaso. Una nota de 3 líneas metida en un libro devuelto era todo lo que un hombre como Benjamin podía permitirse dar, en todos los sentidos de la palabra. No era polla. Era una juela en el barro mostrando que así estaba acercando a ella, un paso cuidadoso a la vez, en un territorio donde la reputación de una maestra podía derrumbarse con nada más que un chisme sobre demasiadas notas intercambiadas demasiado seguido. Un viernes, la nota fue más larga de lo habitual, 4 líneas en vez de 3, mencionando que el capítulo del ferrocarril le había recordado un viaje que su propio padre había hecho una vez a Cheyenne. Era algo pequeño. Charlotte la leyó 2 veces antes de guardarla, y luego quemó en la estufa las notas anteriores, en silencio, de la manera en que lo hace una mujer que está protegiendo algo, no escondiéndolo. En octubre, Charlotte por fin tuvo un motivo que no podía esperar a la mochila de Emily. La niña había dejado su cartilla de lectura en la escuela un viernes, y la lección del lunes dependía de ella. Charlotte sabía cómo así viría, una mujer soltera manejando sola hasta la graña de un viudo. Y aún así lo hizo, diciéndose que el mandato justificaba el riesgo para su contrato. Tomó prestado el coche de repuesto de la escuela y manejó la milla y media hasta la graña de los Carter, mientras la luz de la tarde se volvía dorada sobre los campos, manteniendo la visita bajo 20 minutos por regla propia. Benjamin estaba reparando un post de cerca cuando el alego, con las mangas remangadas, el sombrero hacia atrás,
un raspan fresco en los nudillos donde y la había resbalado un clavo forjado a mano. Los clavos de hierro eran lo bastante caros como para que un hombre rescatara los doblados en lugar de desperdiciarlos. Y Benjamin tenía 3 frascos de clavos endrazados para probarlo. Se enderezó al oír el coche, visiblemente sorprendido. Señorita Bennett. Emily dijo su cartilla, dijo Charlotte, mostrándola como explicación. Sintiéndose de pronto tonta por todo el mandado. No puedo quedarme. Solo pensaba dejarla irme. Podía haber esperado el lunes, dijo Benjamin, aunque estaba cruzando el patio para ayudarla a bajar. Lo sé, admitió Charlotte. Algo pasó entre ellos en esa admisión. Y ninguno de los dos estaba del todo listo para poner el nombre. Emily legó corriendo del granjero un momento después, encantada más allá de toda razón de ver a su maestra parada en su propio patio. Y el momento incómodo se disolvió en un recorrido por los 3 caballos de la granja y un gallo muy apenado. Charlotte se quedó 15 minutos reloj de bolsillo en mano. No lo miró en una sola vez. Benjamin la acompañó de vuelta al coche cuando la luz empezó a apagarse. Gracias por venir hasta aquí, dijo él. No me molesto, dijo Charlotte, y lo dijo en serios más de lo que esperaba, y más de lo que podía permitirse decir en voz alta en un pueblo de ese tamaño. Las visitas se volvieron costumbre. Ninguno de los dos las organizó formalmente jamás, aunque ambos se cuidaban de nunca quedar solos más tiempo del que un mandado requería. Charlotte encontraba motivos para pasar cada semana o dos. Un cuaderno de ortografía, una nota sobre el progreso de Emily, una vez simplemente un frasco de conservas de una tanda que le había salido de más. Benjamin, por su parte, empezó a arreglar pequeñas cosas en la escuela sin que se lo pidieran. Un escalón suelto, una ventana atascada, la cuerda de la campana casi deslocada. Siempre de día, siempre con el patio de la escuela lleno de niños como testigos, porque un viudo solo en una escuela después de horas era exactamente el tipo de cosa que terminaba un contrato de maestra antes de Navidad. Ninguno de los dos lo llamó cortejo. Los dos organizaban sus semanas alrededor de eso de todas formas. No tenías que arreglar el escalón. Le dijo Charlotte una tarde, encontrándolo arrodillado junto a la entrada de la escuela con un martillo. Lo sé, dijo Benjamin. Quise hacerlo. Era algo tan pequeño de decir, pero Charlotte había empezado a notar que Benjamin nunca hacía nada solo porque tenía que hacerlo. Todo lo que lo ofrecía porque había elegido hacerlo, en silencio, sin pedir nada a cambio. Emily, observando todo esto despulgarse con la atención aguda que solo un niño le presta a los adultos que lo rodean, había empezado a lavar su propia cuenta privada de cada visita, cada nota, cada pequeña bondad intercambiada entre su padre y su maestra. No dijo nada al respecto a ninguno de los dos. Todavía no. Willow Creek tenía sus propias ideas sobre el futuro de Charlotte Bennett, y ninguna incluía a un granjero viudo con una hija pequeña. El hijo del banquero Wallace Cobb, ya la había visitado 2 veces, lavando flores del jardín de su madre y hablando de una casa en el pueblo con una sala apropiada. El agrimensor del condado, recién legado y de buen hablar, había dejado clara su intención en la última reunión de la iglesia, con bastante más confianza que se utiliza. Media docena de las mujeres mayores del pueblo ya habían decidido que Charlotte se casaría bien antes de que terminara el año. Y por bien querían decir cómodamente, respetablemente, hacia arriba. Wallace Cobb, por su parte, no pensaba perder eso en silencio. Interceptó a Benjamin afuera del mercantil un martes frío, con el nombre de su padre haciendo la mayor parte del trabajo por él. Carter, dijo en de forma amistosa en fría del todo. Un hombre debería conocer su propia situación. Mi padre tiene la nota de la mitad de las grañas de este lado del arroyo. Incluida la suya, creo, en la renovación de primavera. Dijo que eso se sentara un momento. Sería una lástima que el juicio de un hombre sobre sus posibilidades nublara su juicio sobre sus deudas. Benjamin lo miró un buen rato, la clase de mirada que había resuelto discusiones en Willow Creek sin levantar la voz en una sola vez en 3 años. ¿Pago lo que debo, Wallace? Igual que lo hace mi padre.
No recuerdo que eso alguna vez estuviera en discusión en una reunión de la escuela. Solo pensaba en ti, Dije Wallace, y así fue hacia el banco. Y Benjamin así quedó allí en el frío un rato más, haciendo cuentas sobre su propia hipoteca, cuentas cuya forma no le gustaba nada. Nadie mencionaba a Benjamin Carter en las conversaciones de salón sobre el futuro de Charlotte. Un granjero con una esposa muerta, una hija pequeña, y una nota por vencer en el banco no era la clase de partido que nadie imaginaba para una maestra joven y brillante con todo un futuro por delante. Charlotte escuchaba los rumores como escucha todo el mundo, tarde o temprano, en un pueblo pequeño. No dijo nada para contradecirlos, sobre todo porque en ella misma estaba del todo segura de que había que contradecir. Pero así encontró más de una vez comparando los cumplidos cuidadosos del hijo del banquero, y la palanca cuidadosa de su padre, con la honestidad simple y sin pulir de un hombre que arreglaba los escalones de su escuela y citaba las opiniones de su hija de 8 años sobre el clima como si fueran escritura sagrada. No había comparación real que hacer. Simplemente todavía no así lo había admitido a sí misma. Benjamin, por su parte, había llegado a sus propias conclusions, y eran considerablemente menos esperanzadoras que las de Charlotte, y bastante más complicadas después de la pequeña visita de Wallace Cobb afuera del mercantil. Ve a pesar el coche del hijo del banquero por el bord de su cerca algunas tardes, camino al pueblo, y así decía que así era exactamente como debía ser. Charlotte Bennett era joven, educada, soltera, y libre de toda carga que Benjamin levaba encima. Mauricia, un hombre que pudiera ofrecer un comienzo fresco, no uno que ya estaba a medio camino de criar una hija, cargando una hipoteca que el banco podía exigir en cualquier momento, y cargando un duelo que nunca terminaba de levantarse del todo. Empezó a inventar excusas para no ir él mismo a la escuela. Dijaba que Emily entregara los libros sola. Se decía que esto era simple sentido común, la clase de contención que practica un hombre sensato cuando no tiene nada real que ofrecer, y un hijo de banquero respirando en la nuca sobre la nota de primavera. No has ido a ver a la señorita Bennett en 2 semanas, observó Emily una tarde, con la precisión brutal en la que se especializan los niños. He estado ocupado con la cosecha, dijo Benjamin. El mes pasado no estabas tan ocupado, señaló Emily. Benjamin no tenía buena respuesta para eso, así que no dijo nada en absoluto, y volvió a arreglar una brida que en realidad no necesitaba arreglo. Algunas noches, sentado solo en el porche después de que Emily se iba a dormir, mirando las líneas de cerca que había construido con sus propias manos doloridas, así permitía preguntarse que si sentiría querer algo otra vez, y luego tan rápido como el pensamiento llegaba, pensaba en la hipoteca y en el banco y en las flores de Wallace Cobb, y así convencida de no quererlo. Para noviembre, Emily ya estaba cansada de ver 2 adultos bailar con tanto cuidado alrededor del otro. Y decidió con la confianza que solo tiene una niña de 8 años, que alguien tenía que hacer algo al respecto. Su plan era simple. Le dijo a su padre que la señorita Bennett había pedido específicamente que él viniera a recoger un libro especial para ella, uno demasiado importante para confiárselo a la mochila de una niña. Le dijo a Charlotte, por separado, que su padre tenía una pregunta sobre el techo de la escuela que solo tenía sentido discutir en persona. Ninguna de las 2 afirmaciones era del todo cierta. Benjamin llegó a la escuela un jueves frío, esperando un libro. Charlotte, adentro, esperaba una conversación sobre tecos. En cambio se encontraron parados en el salón vacío, ambos con expresión ligeramente confundida, mientras Emily convenientemente desaparecía a revisar a los caballos afuera, a plena vista de la cerca del patio, consciente, incluso a los 8 años, de que su padre y la señorita Bennett estando solos, pero con testigos cerca, importaba más de lo que ninguno de los dos dejaba ver. No tengo un libro para ti, admitió Charlotte, después de un largo silencio confundido. No tengo una pregunta sobre el techo, dijo Benjamin. La comprensión llegó a los rostros de ambos casi al mismo tiempo, y Benjamin soltó una risa corta, el primer sonido genuinamente ligero que Charlotte le había oído. Ha estado planeando esto,
Dijo el mirando hacia la ventana, donde Emily muy obviamente no estaba mirando a los caballos. Creo que sí, coincidió Charlotte sonriendo. Una niña de 8 años no sabe mucho del mundo, pero conoce el sonido de una casa demasiado silenciosa. Emily no solo estaba buscando una maestra. Estaba buscando la paisa que le faltaba al reflejo roto de su padre. Y acababa de pasar un mes entero organizando lo único que ninguno de los dos adultos tenía el valor de organizar por sí mismo. Solos en la escuela, sin libro y sin techo de que hablar, ninguno de los dos encontró un motivo para irse de inmediato, aunque ambos eran conscientes de la cerca del patio, de la puerta abierta, y de los 10 minutos que Charlotte así permitió antes de que el decoro así volviera un problema. Últimamente has mantenido la distancia, dijo Charlotte por fin, eligiendo la honestidad por encima de la comodidad. Lo note. Benjamin le dio vueltas al sombrero entre las manos, un hábito que Charlotte ya había aprendido a reconocer como su forma de reunir valor. Pensé que era lo correcto, admitió. Tiene todo el condado haciendo fila para cortejarla, señorita Bennett. Banqueros, agrimensors, hombres que pueden ofrecer una vida sin una tumba de por medio, sin una hipoteca pendiendo del deshilo de primavera, sin una hija que ni siquiera está ella para criar. Charlotte lo estudió un largo momento antes de responder. ¿Usted cree que eso juega en su contra, dijo? Un hombre que ya sabe cómo amar a alguien. Un hombre que ya sabe poner la felicidad de otra persona por encima de la suya, y que sigue de pie después de un invierno que mandó a la mitad de los rancheros de este condado a la tumba o al asilo de pobres. Y es mucho para pedirle a alguien que cargue. No estoy pidiendo que me libren de eso, dijo Benjamin. Me he pasado toda la vida rodeada de gente que me permitió lo cómodo y lo predecible, dijo Charlotte, hasta que lo predecible resultó ser un cobrador de deudas en la puerta. Rompí un compromiso por lo cómodo y lo predecible, señor Carter. 20,000 miles para alejarme de eso. Benjamin la miró como si estuviera viendo algo que nunca así había permitido considerar posible. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Preguntó en voz baja. ¿Hay alguien que ya sepa lo que cuesta el amor? Dijo Charlotte. Y lo elige de todas formas. La confesión bien podría haberse asentado en algo suave y lento, como pasan estas cosas a veces, si el clima que bajaba de las montañas no hubiera tenido otros planes. 3 días después, una tormenta de nieve dura y temprana bajo rodando de las montañas, sorprendiendo a medio condado sin preparación, Emily incluida, todavía en la escuela cuando los caminos empezaron a desaparecer bajo la nieve arrastrada. Charlotte tomó la decisión en minutos. Nadie había a llevar a Emily de vuelta a casa sana y salva esa noche, tormenta o no tormenta, y la escuela tenía una estufa y suficiente lina para aguantar hasta la mañana. Benjamin no montó a caballo hacia la tormenta. Lo arrastró. La noticia le había llegado tarde, traída por un vecino que cabalgaba en dirección contraria, y la luz ya se estaba apagando. El viento que bajaba de las montañas no solo soplaba, cortaba como vidrio roto. Y un hombre solo en medio de una ventisca blanca de Montana, sin montura era, según contaban los más viejos, un hombre muerto esperando el peplio. A 2 miles de la escuela, su yegua no calculó bien un ventisquero escondido y cayó con fuerza. Las 4 patas quebrandos debajo de ella con un sonido que Benjamin volvería a escuchar por años, en ciertas noches. Ella gritó una sola vez. Él no dijo que sufriera más allá de eso. La remató con un solo disparo pesado de su vieja Colt, el sonido tragado al instante por el vendaval. Y entonces hizo lo único que quedaba por hacer. Camino guiado por nada más que el débil resplandor amber y moribundo de la ventana de la estufa de la escuela, en algún lugar por delante en la oscuridad. Las manos ya demasiado entumecidas en el último cuarto de milla como para saber si todavía eran suyas. Cuando abrió la puerta de una patada, con la barba cubierta de blanco, los pulmones ardiendo de hielo, y el hielo cayendo en placas de su abrigo, no dijo nada por un momento. Solo así quedó parado, tambaleándose ligeramente, contemplando a su hija dormida junto a la estufa, y a Charlotte de pie, ya extendiendo los brazos hacia él. Estar salvo,
Dijo Charlotte, tirando de el resto del camino a través de la puerta antes de que el viento pudiera seguirlo. Esta dormida junto a la estufa. No había arriesgarme con los caminos con ella. A Benjamin le falleron las rodillas, no solo por el alivio, sino por 3 miles de frío que finalmente lo alcanzaban de golpe. Y así sostuvo contra el marco de la puerta, la mirada clavada en su hija dormida. Pence, empezó y no pudo terminar la frase. Estaba pensando en su yegua, en el sonido que había hecho, en lo cerca que había estado toda la noche de terminar en tragedia. Lo sé, dijo Charlotte con suavidad, y quitando el abrigo congelado de los hombres, y buscando una manta. Sé lo que pensó. Usted está aquí. Ella está aquí. Eso es todo lo que importa esta noche. El dijo que lo acercará a la estufa antes de finalmente alcanzarla ella. Como un hombre que así ahoga alcanza tierra firme, entendiendo, de una forma que antes no así había permitido entender del todo, que la mujer parada frente a él no solo había mantenido un fuego encendido. Había mantenido a salvo todo su mundo mientras él estaba a la afuera perdiendo un caballo y a punto de perder considerablemente más. Charlotte no dio un paso atrás. Le salió al encuentro a mitad de camino, y en la luz tenue del fuego, con Emily dimiendo profundamente a pocos pasos. 3 años de cuidadosa distancia por fin cedieron. Ninguno de los dos habló de eso como de algo grandioso a la mañana siguiente. La tormenta así disipó al amanecer, los caminos así despedron lo suficiente para viajar, y un vecino salió cabalgando con las primeras luces para ayudar a Benjamin a rescatar los arnzas que pudiera de la yegua muerta, antes de que los lobos la encontraran. Benjamin llevó a una Emily todavía adormilada hasta el carro prestado, mientras Charlotte apagaba la estufa de la escuela, ninguno de los dos diciendo mucho, ambos conscientes de exactamente cuánto había costado esa noche, y exactamente cuánto había resuelto. Pero algo había cambiado con la claridad suficiente como para que hasta Emily lo notara, en la calma fácil entre los dos adultos durante el viaje de vuelta. ¿Ahora estás cortejando a la señorita Bennett, papá? Preguntó, con todo el tacto de una niña de 8 años que llevaba semanas esperando esa respuesta. Benjamin miró a Charlotte, una pregunta en los ojos tanto como una respuesta. Mi gustaría, dijo, si la señorita Bennett acepta un hombre que viene con bastantes complications, una hipoteca que todavía está resolviendo, y un caballo menos del que tenía air. Charlotte así rió, el sonido claro en el air frío de la mañana. Creo que yo le dije lo que vine a buscar 1000 miles, señor Carter. Dígamelo otra vez, dijo él. Quiero oírlo claramente esta vez. Hay alguien que yo sepa como amar, dijo Charlotte. Y que no tenga miedo de hacerlo delante de una niña que observa cada uno de esos movimientos, en hay de casi congelarse hasta la muerte para demostrarlo. Emily, apertugida entre los dos en el asiento del carro, sonrió tan ampliamente que casi así le partía la cara en dos. Y no dijo absolutamente nada, lo cual para Emily Carter era en sí mismo un pequeño milagro. La noticia recorrió Willow Creek como siempre lo hacía, más rápido de lo que ninguno esperaba y el doble de fuerte, ayudada considerablemente por la historia de Benjamin Carter caminando la última milla en la peor tormenta en 2 años, antes que dejar a la maestra de su hija enfrentándola sola. Wallace Cobb recibió la noticia con dignidad herida, y con una conversación notablemente más corta la próxima vez que pasó junto a la cerca de Benjamin. El agrimensor lo tomó bastante mejor, pues ya había puesto la mira en la hija de un ranchero 2 grañas más ala. La mayoría del pueblo, una vez pasada la sorpresa inicial, descubrió que no estaba tan sorprendida como esperaba, y bastante gente coincidió en que cualquier hombre capaz de matar a su propio caballo y camina una milla en una ventisca blanca para llegar hasta una escuela llena de niños tenía más derecho a la mano de una maestra del que el hijo de un banquero jamás tuvo sobre su sala de estar. Debimos verlo venir, dijo la vieja señora Thatcher en el mercantil, lo bastante fuerte como para que medio comercio la oyera. Ese hombre llevaba 2 meses mandando a su hija a esa escuela con más libros que la biblioteca del condado. Benjamin sobrevivió las bromas de buen humor con más gracia de la que Charlotte esperaba, sobre todo porque, por primera vez en 3 años,
descubrio que no lo molestaba demasiado que hablaran de él. Charlotte, por su parte, lo escribió a su madre en Ohio por primera vez en meses. Una carta larga que no menciono en una sola vez lo cómodo o lo predecible, y que si menciono brevemente, a un hombre que había preferido perder un caballo en una tormenta antes que perder el valor. En primavera, una vez que la junta escolar aprobó en silencio y sin mucho alboroto la petición de Charlotte de terminar el año casada, bajo la misma campana de la escuela que alguna vez había sido la excusa de Emily para unirlos, Benjamin se arrodilló en el pasto que empezaba a descongelarse y tomó las manos de Charlotte entre las suyas. Me dije durante mucho tiempo que el amor pertenecía a un capítulo que ya estaba cerrado. Dije con voz suave. Estaba equivocado. Solo no había encontrado todavía el siguiente capítulo. Usted encontró más que eso, dijo Charlotte, mirando hacia donde Emily estaba parada a pocos pasos, con las manos entrelazadas, observando con una alegría apenas contenida. Encontró a alguien que ya sabía cómo amar, antes de que yo siquiera la conociera. ¿Eso es un sí? Preguntó Benjamin, y por un momento sonó exactamente igual de nervioso que el día en que le había dicho a una extraña que esperaba que ella también se fijara en él. Es un sí, dijo Charlotte, riendo entre lágrimas de felicidad. Emily soltó un grito que asustó a los caballos en el corral cercano, y corrió a abrazarlos a los dos al mismo tiempo, casi tumbando a su padre en el preciso. Sobre ellos, las últimas nubes del invierno se abrieron sobre las montañas, dejando caer una amplia franja de sol de primavera sobre el patio de la escuela. Benjamin Carter había pasado 3 años creyendo que su historia ya estaba terminada. Resultó que apenas había llegado a la mitad. Esta historia nunca fue sobre rescatar a nadie del peligro, en el sentido en que estas historias suelen entenderse. Fue sobre 2 personas que, cada una por su lado, habían decidido en silencio que su oportunidad de amar ya había pasado. Una niña pequeña que se negó a dejar que ninguno de los dos lo creyera así. Y un territorio que nunca les puso las cosas fáciles a ninguno de los dos. Benjamin no necesitaba que lo salvaran de un villano. Necesitaba sobrevivir a una hipoteca, a un invierno duro y su propia culpa, el tiempo suficiente como para dejar entrar a alguien más. Y cuando llegó el momento de demostrarlo, el invierno de Montana le hizo pagar por ello hasta el último centavo. Ese es el tipo de amor que más dura. No el que se apresura a nacer, sino el que se construye lentamente, a partir de libros prestados, de cercas reparadas, y de pequeñas bondades cotidianas de las que nadie lavaba la cuenta, hasta la noche en que fueron puestas a prueba de verdad, y resistieron. Si esta historia te tocó algo por dentro, espero que también te recuerde lo que en verdad le costaba al viejo oeste a la gente que intentaba amarse en él. Las cercas, los inviernos, las deudas, las reglas que una mujer como Charlotte tenía que sortir solo para ser cortejada. Gracias por acompañarme en esta historia hasta esa tarde de primavera en Willow Creek. Nos vemos en la próxima. Si la historia de Benjamin y Charlotte te legó el corazón, dale like y cuéntame en los comentarios como Emily hizo de casamiento a la perfección. Suscríbete al canal para no perder la próxima historia del Viejo Oeste, porque cada semana te espera un nuevo viaje de courage, romance y redención. Activa las notifications para ser el primero en verlo.